you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do. Enzo bro, welcome to my stream. എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരണം ഒരു മിനിറ്റ്. ജിസു ബ്രോ വെൽക്കടാ. സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലടാ? ഹലോ ഓക്കെ. ഹലോ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ കയറാണെങ്കിൽ ഇരിക്കോ. One minute. എൻസോടാ വെൽക്കടാ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കടാ. കൂളർ വേണം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ, സബ്ബായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യടാ. ഒരാളും ഇല്ലേ ലൈവ് കാണുന്നവർക്ക് സബ് ചെയ്യടാ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യടാ. അയ്യോ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm your commentator, Peter. Borussia Dortmund against Borussia Dortmund. Brand of expert analysis. Here's Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should... And Messi! Oh, that was no routine save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Borussia Dortmund with the corner. There first. Shot could be on.
Borussia Dortmund are looking to go forward now. എന്താ എടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് വന്നേ? Oh, there's a probing ball. Oh, super ball. Jim, who do you pick out as the today? David De Gea. He's one of the all-time great shot stoppers, Peter. His positioning is superb, and he always seems to pick the perfect moment to... Chance! Goal! Borussia Dortmund! Thomas Velkada. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Yeah, keeping calm and taking And they're when aggressive. it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. Udada. Dortmund finding themselves Welcome. Arbitra എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എടാ എത്ര ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിട്ടൊക്കെ looking to play അടി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരണേ എന്ത് തേങ്ങയാ the counter is on. ഫസ്റ്റ് മാച്ചിന് ഒരു And it's Eto. And here's Cruyff. good Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. amazing Arun bro welcome thanks for 20 rupees super chat होता है Well, I wouldn't quite advise they should resort to... നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോണേ time left yet. എവിടെയായിരുന്നു ആറ്റണേ ഈ ഒരു സ്കോഡും കൊണ്ടേ ചെക്കൻ കളിക്കണം എന്ത് ഈസിയായി കളിക്കണേ നോക്കി നമുക്കൊന്നും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്താൻ കഴിയണല്ലോ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എവിടെ ഉണ്ട് വെച്ച സുഖാണോ സുഖം മുത്തേ സുഖം നിനക്കൊക്കെ എങ്ങനെ പോടൂ ഗെയിം പ്ലേ ഒന്നും ശരിയാണില്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോണോ എവിടെയുള്ളത് നാട്ടിലുണ്ട് നീ ഫുട്ബോൾ പ്രാക്ടീസിലൊക്കെ ഇരാ All the way back. Casemiro could be dangerous. ഒരു മിനിറ്റ് Oh, that's fabulous. ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് എന്ത് തേങ്ങയാണ് That's good running with the ball. If they want to counter, they could do with more speed. കൂട്ടടാ അടിപൊളി ഓസി ബ്രോ വെൽക്കം Mosquera. Borussia Dortmund truly have no need to അടിപൊളി മാർക്കിംഗ് കേട്ടോ reassess at half time. Lukaku is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Shot! Oh! It's loose now. അവന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ ആണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചോ Caught napping. And it's Seedorf. എന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ പിടിക്കണില്ലോ അവന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ നല്ല കൊടുത്തോ ഓസി ബ്രോ വെൽക്കടാ വെൽക്കട്ടെ മേസ്ത്രി Simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all Second half okay, very ni much marziya. up for grabs. Borussia Dortmund trailing by the tightest of margins at half-time. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry.
So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half. ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുത്തത് ക്രൈഫിനായിരുന്നു. And പോയതോ on the way. പ്ലാറ്റിനിക്കും. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked at a step too slow. കൊള്ളാം. Cute ball now. How can he reach it? Oh, outsmarting him this time. എങ്ങനെയുണ്ട് Loose now. എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം എങ്ങനെയുണ്ട് ടൂറിലെ റണ്ണറപ്പ് ആര് Most elastic of saves. Batistuta really must be thinking what he has to do to score there. എടോ മരക്കോട്ട എനിക്കാണ് തെരുവിലെ പോള്. Lukaku is. ഇവനൊക്കെ എത്ര കളി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്കൊക്കെ. Oh, what has happened? There been. Well, that എനിക്കൊക്കെ ഞാൻ എത്ര പാർമോട് അങ്ങനെ എടുക്കരുത്. no mistake. And there we have it, the 2-goal cushion. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. കളിക്കാനായിട്ട് കളിക്കാൻ നിൽക്കണത് കളി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറെ ചെയ്യാം. They always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about look at all, Arapo despite tolte. what people say. Just keep an eye on his movement. എടാ അവസ്ഥ നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റത്തെ ഗോൾ നോക്കിയ സെക്കൻഡാമത്തെ ഗോൾ എന്ത് ഇതാക്കിയേ. Substitution for Borussia Dortmund. Number 22, Eto'o. Number 11, Messi. Number 15. So we have movement on both benches. Things starting to look very comfortable. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they get another break. Number 4, Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out. കറക്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നിടത്ത് പോകുന്നോട് പ്രശ്നമില്ലടാ. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Borussia Dortmund perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Casemiro. കസമറാണ് കളി കൂടി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മിക്കവാറും കസമറ. Had it nicked away. He's under a lot of pressure there. And here's Cristiano Ronaldo. Still no way through. The defending here is resolute. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Alexander-Arnold. Yeah, they were looking for a counter-attack. And it's Seedorf. No. Here's Mbappe. He's shifting through the gears here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. നിർത്തിയടാ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടാക്കിളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന. സ്പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സാധനം ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സ്പ്രിന്റ് ആക്കുക. Just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the കൊള്ളാം. end result is. അടിപൊളി പാസ്. Casemiro. Now Neymar. എന്ത് തേങ്ങ കളിക്കണേ അടിക്കാക്കി ഇതെല്ലാം Now a droll. ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് ഡ്രിബിളിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഓക്കെടാ. For movement. That's at the end. Kolla. That may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end virtually unavoidable. ഒരു മാച്ച് കൂടി റീമാച്ച് ഇട്ടെ ഞാൻ. ഒരു മാച്ച് കൂടി റീമാച്ച് ഇട്ടെ. സംഭവം നോക്കണല്ലോ. നോക്കണില്ല. ഞാൻ ഫൈനൽ പൊട്ടി. എടാ അത് ഏതാ മാച്ച് ഏതാ ആരോസിലെ? അരഹാൻ കളിക്കടാ. അരഹാൻ കളിക്കും. മൂഞ്ചിയ ഗെയിം. ഞാൻ കളിക്കും, ആള് കളിക്കും, നന്നായി കളിക്കും. ലൈവാണെന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 2 ലൈക്കുള്ളൂ, 1 ലൈക്ക് കൂടെ ആടി. 10 ലൈക്ക് വിളിച്ചാക്കല.
വീട്ടില് കസ്റ്റമർ ആണ് മൂസാക്കി ഓക്കട പ്രശ്നമില്ല. എന്റെ ഗെയിമിലൊക്കെ പോയടാ, ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പോലും കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. Welcome to those. welcome. On a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is. Miami with the welcome to my stream. Here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Things already rolling. Looking for a runner. Looking to pass their way up the pitch. The unmistakable Daniel Van Bouten. One of those players. Messi! മഹാവി ബഡാ പ്രോ അതല്ല, മായാവിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിയാ ഫ്രണ്ട് മാച്ചാണോ അവിടെ ഈ കളി കൊടുക്കുക. ഈ കളി കൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചാണ്. ഇനി ഓരോ 2 റാങ്ക്ഡ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അങ്ങനെ വെച്ച് കളിക്കണം കേട്ടോ. ഓരോ 2 റാങ്ക്ഡ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കണം. That has drawn gasps of disbelief. It really wasn't a confident penalty, Peter. It was almost like he was trying too hard to second guess what the keeper was trying to do. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. Guardiol clears it away. Now it's Lopez. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Platini. Oh, now here's an interesting matchup. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, easy pickings there. മാർക്ക് ചെയ്ത വേണ്ടത്ര പോയടത്തേക്ക് പോത്തു വന്നോനി. Platini going forward. As yet. എടാ എന്തിനാടാ എനിക്ക് ഫിനസർ സാധനം അറിയത്തില്ല മുത്തേ, ഞാനെടുത്ത് മാറ്റേക്കാം. Iniesta plays the game a step ahead of almost. ഫിനസർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അറിയത്തില്ലടാ ഇതിന്. Alexander-Arnold makes a move down the right. അല്ലോ Iniesta. മാറ്റം ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫില്. Now it's Lopez. Seedorf. Messi. Platini. Iniesta. This looks promising. Shot, surely. സെക്കൻഡ് ഹാഫില് മാറ്റണം. Casemiro. ബോളെങ്കിൽ എടുക്കടാ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വെറുതെ നിങ്ങടാ ജി പുറത്തു പോയിട്ട്. Rijkaard. And it's Alexander-Arnold. And here's Lukaku looking for the run. Drives, impressive jump. നാളെ റോഡ് വരുന്നുള്ള വിളിപ്പോ നാളെ ആരൊക്കെ വരണണ്ടാ. നാളത്തെ എന്താ പറയാ അടിപൊളി മെയിൻസ് ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ. നാളത്തെ ദിവസം അടിപൊളി മെയിൻസ് ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. Excellent challenge there, uncompromising. Platini looking to be a menace in the final third. And it's Vitinha. And here's Batistuta. Threads one in. It's out for a goal kick.
Platini. ക്രൈഫ് കുഞ്ഞു മോനെ ക്രൈഫ് And for the first അടിപൊളി half, കളിയാ ക്രൈഫൊക്കെ. that is that. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. നമുക്ക് പോയേറ്റോ, Let's see what the second half brings. നമുക്ക് പോയിക്കൂടെ ഏറ്റോ കൂടെ Reflections on the first half. ഒരു പാഷൻ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കളിക്കാൻ അറിയാം കേട്ടാ. But it's not from the want of trying. I think in a tight game like this, that penalty becomes a huge issue. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Casemiro, very much a man of this moment. And it's Messi. Borussia Dortmund do appear to have made a half-time change. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Well, he got rid because he was under pressure. Messi. Seedorf. Lahm. There's the header! Nice, Joshua Robin bro, welcome bro, welcome to my stream. Just about up to the hour now. It is still anyone's game, 0-0. There they go, hunting in packs. No, he wasn't being taken in by that trickery. Platini. Now that looks a decent ball. That's been slipped through. And the finish! Hi, welcome. That's a sharp finish. Oh, he did so well to hold El Diablo. stay on side, Peter. That was really clever. Borussia Dortmund are in front now, the game's only goal. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round. Takes a shot! Oh, that's another chance! പിന്നെ ഡിഫൻഡറെ പിടിച്ചാൽ മേലിയോ ഞാൻ പറയില്ല. ആ ഡിഫൻഡറെ അടുത്ത് മാറ്റിടില്ല, പക്ഷെ അയാൾക്കൊന്ന് We score! Well, going behind a simply അയാളെ കാലിനെ കൊണ്ട് നോക്കാനുള്ളതൊക്കെ പാർട്ടി കാര്യമില്ല പോലെ. nothing less. And he's only two. ആ ഡിഫൻഡറുടെ മൂലക്ക് ഇറങ്ങാണ്ട് നിൽക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ആ ഡിഫൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വെച്ചേക്കണേ. Play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. ഡിഫൻഡർ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം പറയണം. അതാ പറഞ്ഞ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളത് ഇപ്പൊ. പക്ഷെ ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ട് എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് Substitution for Borussia Dortmund. Number 21, Seedorf. Number 11, Messi. മച്ചാനെ വീട് എവിടെ ഞാൻ കണ്ണൂരടാ. 15, Johan So changes afoot here, and from both sides. Number 23, Borussia Dortmund restore parity. എവിടെ സ്ഥലം? Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a It's Cristiano Ronaldo! Goal! Borussia Dortmund! And they Ace goal-ടാ. back. ആരാ റൊണാൾഡോ ആണോ? A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's Hey, a defender's nightmare. Manda. You try to send him one way, and he just slips the other. നല്ല ഷോൾഡർ പുഷ് ആണല്ലേ. And very quickly, the Che. substitute made his പൊട്ടാ mark. പൊട്ടാ That's ഗോൾ എടുക്ക്. just as the manager എസ്റോമാടാ needs എസ്റോമാടാ. an impact sub. Borussia Dortmund leading now. And it's Lahm. Oh, that's delightful. Now it's Alvarez. He's found a way through. Nice physical challenge. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. എനിക്ക് തോന്നി അതെന്താ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. I think അതാരത്? they're well done here. ലാമാ. Oh, that's fabulous. No, he wasn't going to be fooled. Alvarez, never out of the action for very long. Into a minimum of 4 minutes additional time.
Vieri. Borussia Dortmund. ബ്രോ രൂസഫ് ടിയർ ബെഞ്ച് ബ്രോ വെൽക്കടാ എന്താ വെൽക്കട്ടെ പേസ്ട്രി അല്ല ഇക്കടിക്കട ലൈവ് ആണൊക്കെ Both sides glad to trade blows. ലൈവ് ആണൊക്കെ ഇക്കടിക്കടാ Always only to win. And it ജീജടാ നൈസ് നെയിം ഫോണ് ഫുള്ള് ഹീറ്റായി ഹാടാ എന്താ പറയാ ഗെയിമൊക്കെ മാറിയില്ലേ ഹൈ റേഞ്ച് ഗെയിമായില്ലേ ഹീറ്റൊക്കെ സാധാരണ അല്ലേ അവിടെ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ എത്ര ലൈക്കായി 6 ലൈക്കായി 4 ലൈക്ക് കുറിച്ച് ചിലപ്പോ 10 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കല്ല ഞാന് ഫോൺ ഹീറ്റാന്നുണ്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നറിയോ ഫോൺ ഹീറ്റാകുമ്പോ ഈ കൂളർ നോക്കും കൂളർ ഇല്ലാണ്ട് ഇതിൽ കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൂളർ ഇല്ലാണ്ട് ഇതിൽ കളിക്കല് വളരെ റിസ്കാ ഇത് കഷ്ടപ്പാട് നമ്മളെ ഫോണിന് കൂളർ മസ്റ്റാ കൂളർ ഇല്ലെങ്കിൽ കിളി പോയി അല്ല പടി കയറുന്നു അണ്ണനൊരു വേൾഡ് കപ്പ് കിട്ടാന് എല്ലാരും സഹകരിക്കണം പിന്നെ അണ്ണനെ കളി കൊണ്ട് തന്നെ വേൾഡ് കപ്പ് കളയും മനസ്സിലായ അണ്ണന് സ്വന്തം കളി കൊണ്ട് വേൾഡ് കപ്പ് കളയും Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So things are underway. നാളെ ലൈവ് ഉണ്ട് നാളെ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാവില്ല രാത്രി നാളെ വർക്കുണ്ടടാ എല്ലാ ദിവസം ലൈവ് കാണാൻ ഇനി പരമാവധി എല്ലാ ദിവസം ലൈവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടടാ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ പരമാവധി ചാനലൊക്കെ ഷെയർ ആക്കടാ ചങ്ങായിമാരൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ആക്കി കൊടുക്കടാ നമുക്ക് റോഡ് ടു എരിക്കാക്കടാ സബ് He does have a reputation for inspirational leadership as well, of course. Well, it's a reputation that's really well earned. I mean, he does lead by example. Lampard looking for the chance to skim one in from range. Now it's Rooney. Oh, it's Bale! കൊള്ളാല്ലേ വൺ ടച്ച് പാസ് പോയ പോക്കൊക്കെ റോണിയാണത് നമ്മളിടുമ്പോ മാത്രം ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരുവാടാ അത് ഞാൻ കുറെ കാര്യം നോക്കണത് നമ്മളുടെ മാത്രം ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരണം പക്ഷെ ഇത് ഓപ്പണന്റ് ഇടുമ്പോ ഒരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ ഒരു തേങ്ങയില്ല നമ്മളിടുമ്പോ ഒറ്റയടിക്ക് എന്താ പറയാ ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരും Barcelona have taken the lead. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Chance to deliver. മെസ്സിനെ കൊണ്ട് എടുത്ത് തങ്ങത്തില്ല Through, so back ആടെ ഡബിൾ ടച്ച് വിടറാ അയ്യേ Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Davids is someone so often referred to as the defender's defender. And this is Bale. Now, can they get him away? Getting on for a third of the way through the game. Yes. And this is Messi. Messi really had a clever trick to shake off his opponent. 96 ഫിനിഷിംഗ് 96 ഫിനിഷിംഗ് അയാളാണ് ഈ കളിക്കണേ ശിവപ്രസാദ് ഹൈഡ അയാളാണ് ഈ കളിക്കണേ
96 97 ഫിനിഷിക്ക്. പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്താ പറയാ ഇതിടാൻ അറിയത്തില്ല, ഫിനിഷാക്കാൻ അറിയത്തില്ല. Pass back. Well, he just didn't have any support. Davids looking to pass their way up the pitch. Borussia Dortmund are looking to break at pace. Now that looks a decent ball. മെസ്സി എടാ റീസൊക്കെ കറക്കി എടുത്തു പോയ സാധനല്ലടാ, ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? പക്ഷെ ഇത് കണ്ടോ, നീ പ്രതികാരം കണ്ടോ? പ്രതികാരം കണ്ടേ മെസ്സിനെ ഗോളടിക്കുന്നു തോന്നക്ക് കളി കണ്ടിട്ട്. ഞാൻ ആ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് ലെവലാക്കി പഠിക്കട്ടെ. അതാണ് ടച്ച് കിട്ടാത്ത റൺ ചെയ്യുമ്പോ. പ്രതികാരം നാളെ നമ്മ ആളിയിൽ കളിക്കണേ അല്ലേ? Reflect and regroup. I could see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. ഇങ്ങനെ നാളെയാണോ? ഇങ്ങനെ നാളെയാവും. ഈ കളിയുടെ നാളെ എന്തായാലും നടക്കും. ആ കാണില്ലേ? Now then the balls come loose. എടാ പൊട്ടാ കളിച്ചെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഇത് നേരെ കുത്തോട്ടാ. Borussia Dortmund still trailing by 1 and looking here to take it up a notch after the break. There's indecision all around. They have to do a bit better than that. കളിച്ചെല്ലാരും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഇത് നേരെ ബാക്കോട്ട് പോണോ? So we've reached the hour mark. Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably. ഒട്ടത്ര കളി കളിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും എങ്ങടാ? ഞാൻ വെറുതെ സ്റ്റിക്ക് മാറ്റി. സ്റ്റിക്ക് കളി പോണേ. പ്രതികാര വീരൻ റൊണാൾഡോനൊക്കെ റൊണാൾഡോ അടിക്കൂടാ. അതാ നോക്കട്ടെ. സ്റ്റിക്ക് ഇവിടുന്ന് ലെവലാക്കിനെ കുറെ ഇന്റർസെപ്ഷൻ ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. അവിടെ സ്റ്റിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിട്ട് Well, they seem intent on marking them out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. And this is Messi. ഞാനൊന്നീ പറയാ എണ്ണ മേടിച്ചേ. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side, actually. That has been knocked clear. കൊള്ളാടാ, അടിപൊളി പാസ്സാടാ, അടിപൊളിയാടാ, അടിപൊളിടാ. Looking to go forward now. He's found the way through. He has a look up, so no flag here. Rooney! They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. വേണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇയാളെന്തിന് ബേക്കറിങ് പറഞ്ഞേ? ബേക്കറി കയറിട്ട് എനിക്ക് മറ്റൊരു കൊടുത്ത് ബോൾ ഇട്ടു വേടാ. Oh, well played, well played. Oh. Played out wide. Rijkaard. Pass is coming off in quick succession here. It's a loose ball. Bale. മുട്ടേച്ച്. With his great rival. Tries to get it clear. ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് വലിച്ചിട്ട് കുറെ സമയം സ്റ്റിക്ക് അനങ്ങണില്ല. സ്റ്റിക്ക് അനങ്ങണത് Now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Are certainly playing with an intense focus. മെസ്സി കൊടുത്ത എല്ലാ പാസും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. But it's Lam. There will be one can see things അട്ടാ others simply cannot. മെസ്സി കൊടുത്ത എല്ലാ പാസും കറക്റ്റ്, പക്കാ കറക്റ്റ്. ജീജടാ അത് സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് ലെവലാക്കി നോക്കണം, അല്ലാണ്ട് കളി നടക്കില്ല. സ്റ്റിക്ക് എന്നറിയാ ഗെയിമൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ല, കളി പോവാ.
ഞാൻ സ്റ്റിക്കാണെന്ന് അനക്കണില്ല. അതുവരെ ഞാൻ സ്റ്റിക്കർ ലെവലാതിന് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ നേരെ കൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് മാറ്റിയേക്കണേ. ഈടമില്ല അടുത്തോളം കയറിക്കോ. പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റിക്കൊന്ന് ലെവലാകുന്നവരെ എന്റെ ഗെയിമില് മാറത്തില്ല കേട്ടോ. ആയോട്ടോ, വെൽക്കം വെൽക്കം മുത്ത വെൽക്കം. സ്റ്റിക്കൊന്ന് ലെവലാകുന്ന എന്റെ ഗെയിമില് ഞാൻ മാറ്റത്തില്ല. സ്റ്റിക്ക് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 7 ഉള്ളൂ. 3 കുറച്ചൊക്കെ 10 കംപ്ലീറ്റ് ആക്കല. ഒരു 3 തുറപ്പുകുല. തുറപ്പുകുല is back. തുറപ്പുകുലാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ജീവിതം സിനിമയാക്കും. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. We're up and running then. For the ultimate model of consistency and longevity, there is the perfect example in front of us. Javier Zanetti goes on forever, doesn't he? Yeah, well, that's why they call him the tractor. He just ploughs on and on with boundless energy. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That is very well defended. For that one. Thuram is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. Oh, nice shot, Ra. Right. Oh, he's given that plenty, but no. We're talking fine margins, very fine margins. Messi, this is promising. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's So, is it really plausible to have a hit from here? Nearly, but not quite. That's a little off target. Borussia Dortmund are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Drive! From the defence. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away is usually punished. നമുക്ക് ഇന്ന് കളി നടക്കൂല. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എടുത്തേക്കോ പോകുന്നത് എടുത്തേക്കോടാ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, വെറുതെന്നല്ല. Arsenal really
look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up there. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. Borussia Dortmund. കറക്റ്റ് ടാക്കിളടാ, കറക്റ്റ് ടാക്കിൾ, പക്ക ടാക്കിള്. എന്നിട്ട് This for the lead. 1-0, just one winner. നോക്കട്ടെ. A time for a cool head, and that is precisely what he. ഷാബിക വെൽക്കം. ഷാബിക വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Focused then and dismissed any distraction. The first breakthrough. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. എടാ മെസ്സി മരപ്പോട്ടങ്ങനെ കീഞ്ഞ് വരല്ലേ? Casemiro is offering some sort of an apology there. Well, the pass was Tries a shot. നാളെ സിയാസവനും എല്ലാരും കോയിൻ സേവ് ചെയ്ത് എടുക്കും. ആരെ എടുക്കട്ടെ? സിയാസവൻ നാളെ വരട്ടല്ലേ? reading it and dealing with it. നമുക്കാണെങ്കിൽ പിരാതി കൂടി പോയാടായിരുന്നു. ഏടി കേറി പോണ ആണോക്കെ ഓടെ. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Chance. ഓ ബാഗ് ഒരു 2 വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലടാ, മാക്സിമം ഒരു 2 ആഴ്ച. Just off target. 2 ആഴ്ച അത്ര ഉണ്ടാവും. Although he അത് സിയാസവന് ഏത് കാർഡ് വരണേ? with it. എല്ലാ ശ്രമിക്കൂലേ? അല്ലെ പോർച്ചുഗൽ ഏതാ വരണേ? Oh, good read. He read that really well and stopped it. Mateus has a look and plays it forward. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. എടാ മെസ്സി ശരിയില്ലടാ. മെസ്സി ബോൾ എടുക്കണില്ല. ഇയാൾക്ക് നീ ബോൾ എടുക്കുന്നേനി. Borussia Dortmund truly have മെസ്സിനെ മാറ്റാം. panic. They can reassess at half മെസ്സിനെ time. മാറ്റാം. അയ്യോ, Aguilar. ഇയാൾക്ക് ബോൾ എടുക്കുമ്പോ അടിക്കുമ്പോ പാസ് കൊടുക്കുമ്പോ പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ കളിക്കണേ? Here's a man adored by many, even deified by some. Well, it's a move of great വണക്കം promise, മുത്തേ, but വണക്കം. will it really prove productive? He's picked his way through. It's a can he finish? വണക്കം. And there's a goal. 104 ഓവറാണ് ഭൂമി സത്യം. Dortmund back on level terms. One sweeping move executed അവനൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം തരുന്നതാ. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. There will be 3 minutes. It's added starting to time. look very interesting, this. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. ഒന്നുമില്ല മോനക്ക്. This goal is going to be so ബോൾ കൺട്രോൾ ഇല്ല ഇനി എനിക്ക്. Oh, well played, lovely. And he's there to make the challenge. ബോൾ കൺട്രോൾ ഇല്ലേക്കാണെങ്കിൽ ബോൾ എടുക്കാത്ത. മെസ്സി ബിഗ് ടൈം 1500 ബാക്കിൽ വന്നല്ലേ അതുപോലെ. അങ്ങനെ വരുന്നില്ലടാ. Full or half ആളെ റോണായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടടാ. ആളെ എന്നല്ലോ കുറെ എന്നല്ലോ പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ. and it's level pegging at half. ആളെന്തല്ലോ പ്രതീക്ഷിക്കാം. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. മിൽപാർ ബിഗ് ടൈം കാർഡാണ്. സ്റ്റാറ്റ്സ് കുറവായിരിക്കും, സിംഗിൾ സ്കില്ലാണ്. Substitution for Borussia Dortmund. പക്ഷെ റൊണാൾഡോ ഏതായാലും Number 22. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. Number 7. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ റൊണാൾഡോ ഏതായാലും. അങ്ങനെയല്ല പറയണേ. There's the whistle then to start the second half. Ibrahimovic receives it in a good position here. Borussia Dortmund do appear to have made a half-time change. Well, we're certainly going to see a change in പ്രശ്നം personnel. പറ്റിയടാ. We'll see if the system ടച്ചാപ്പിലേക്ക് changes. മാറിപ്പോടാ. Now it's Bale. And it's Seedorf. The ball is bounced loose now. He won't be happy with that one. Lahm. Now Platini. And here's Neymar. Oh, just skips past his man. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And here's Bale. He has a look up. Chance! Goal!
ഇപ്പോ ബിഗ് ടൈം കയ്യിലുള്ളവർക്ക് വർത്തായിരിക്കില്ല. ബട്ട് മാർട്ടിൻസ് മാനേഴ്സ് QC LBS ആണെങ്കിൽ പൊളിയായിരിക്കും സത്യം. A moment that needed അനി composure, and he had ഞാനിപ്പോ plenty of പറയാ. it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to ആ do. കമന്റ് മര്യാദക്ക് വായിച്ചില്ല പോകില്ല എന്നാ നോക്കട്ടെ. And he's done it again. He's got his second. Borussia Dortmund have their lead. ആ കമന്റ് വായിച്ചില്ല. Always felt this was coming. There was a ഇപ്പോ clear increase in ബിഗ് both ടൈം the കയ്യിലുള്ളവർക്ക് tension. വർത്തായിരിക്കില്ല. Now all they need is to ബട്ട് മാർട്ടിൻസ് മാനേജർ QC LBS ആണെങ്കിൽ പൊളിയായിരിക്കും സത്യമാടാ. ബിഗ് ടൈം ഒക്കെ ഉള്ളവരെ എടുക്കേ വേണ്ട. Lahm. Mateus was in no mood for any of that. ശരിക്കും ഈ സാധനം പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലേ. ഈ സാധനം അത്യാവശ്യം കളിക്കണില്ലേ. വെറുതെ ടച്ചാവളി കളിച്ച് തന്നെ കളിയാന്നുണ്ട്. Borussia Dortmund do have options available on the bench if they want to go that way. Lahm. Seedorf. വാറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. Yamal. Casemiro simply refused to be outdone there. He's going to be disappointed with that. നാളെ പാക്ക് ഉണ്ടോ? നാളെ പാക്ക് മാത്രമല്ല വേറെ എന്തൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. 750 പോയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്തൊക്കെ അറിയാം. Arsenal really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. ഞാൻ ഇത് കളിക്കല്ല. ഞാൻ ഇത് കളിച്ചു പഠിക്കാം. ഞാൻ ഇത് കളിച്ചു പഠിക്കാം. മതി. ഞാൻ സ്വിച്ച് കളിച്ചു പഠിക്കാം. തേക ബിഗ് ടൈം അണ്ണൻ തീയാണ്. ബട്ട് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ നെർഫാക്കി തണ്ടികൾ സത്യം അല്ലേ. അവിടെ ബുള്ളറ്റ് ഇത് മാത്രല്ലടാ ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ പക്ക നെർഫാക്കുക. ഞാൻ CR7 വേണം. മെസ്സി ബിഗ് ടൈം കാർഡ് ഉണ്ട്. അണ്ണന്റെ ഒരു കാർഡ് പോലും ഇല്ല. അവിടെ ഇനി ഫ്രണ്ടിലുള്ളൊരു കയറിക്കോട്ടാ മതി. ഈശോ വേണേൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എത്തിക്കാം. It's run loose. Who's going to get there? And now they can spring out of defence. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Opts for safety. Now that's well seen too. Borussia Dortmund close now to seeing this one through to the end. There's a sharp little ball here. Oh, he's decent chance! എടാ ഗുലാനെ ഞാൻ ടച്ചാവളിക്കല്ല കളിക്കണേ. ഞാൻ നീ കളിക്കണേ. ഞാൻ കളിക്കണ ടച്ചാവളിക്കല്ല. ഇതിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റ് ഇടടാ. ഇത് കളിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ ഞാൻ ലെവലാവല്ലേ. പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് മാറിപ്പോന്ന് സ്വിച്ച് അപ്പുറം മാറിപ്പോന്ന്. അതാണ് പ്രശ്നപ്പെട്ടത്. ഓൺലി 3 ഷോട്ട് 3 ഗോള്. ഇവരല്ല അവസ്ഥ. അയ്യോ ഒരു 3 കൂടെ വെള്ളം. എന്താണ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന? വിളിച്ചു തെറി പറയട്ടെ. എന്ത് മറ്റേ ഇത് ഒരുത്ത വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വിളിച്ചു തെറിയട്ടെ പറ. ഏട്ടാ പോരെ. എന്തുണ്ട് മുത്ത്? ഗോകുലെ വെൽക്കം. ജോസഫ് വെൽക്കം 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 മുത്ത്. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. നമുക്കൊരു 100ന്റെ റെഡി കോഡ് നമുക്ക് ഗീവ് കൊടുക്കണം. ഇന്ന് അടക്കിടക്ക് 10-20 വെച്ചിട്ട് ലൈവ് തന്നെ കൊടുക്കാം. കമന്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഇട്ടേക്കാം. അല്ലതല്ലേ? നാളത്തെ ലൈവിലാക്കിയല്ലോ നമുക്ക്. ഒരു 2 ലൈക്ക് കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് 10 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കല. 2 ലൈക്ക് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് 10 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കല. സ്വർഗത്തിലെ വെൽക്കം ബ്രോ. വെൽക്കം വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ. താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് എഫ്ടാനി ബ്രോ. വെൽക്കം മുത്തേ. വെൽക്കം വെൽക്കം. എഫ്റ്റിറ്റാൻ
EF Titan ആണോ? അണ്ണൻ കെ നായർ. EF Titan ആണല്ലേ? മുത്തേ വെൽക്കം ബ്രോ. ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ്സ് ടു സാഫ് ചാമ്പ്യൻസ് ഫൈനൽ. ജയിക്കട്ടെ. എപ്പോ ഫൈനലപ്പാ? ഫൈനലപ്പാ. ഇന്ന് നിങ്ങക്ക് എന്താ പറയാ, ഫുട്ബോള് ക്രിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു രസമില്ലടാ. ദിവസം പോകുന്നില്ല, നീങ്ങി പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ കളിയുണ്ടാ? ഫ്രണ്ട്ലി തുടങ്ങും 5th. ഇന്നുണ്ടോ ഫ്രണ്ട്ലി? മെസ്സി പാക്ക് നാളെ വന്ന പോലെ പോർച്ചുഗൽ പാക്ക് നാളെ വരുന്നത്. മെസ്സി പാക്ക് വന്ന പോലെ പോർച്ചുഗൽ പാക്കാണ് നാളെ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയാ, അതിലാരാ, ബ്രൂണോ ആണോ മെയിൻ അല്ലെ റൊണാൾഡോ ആണോ മെയിന്? അതിലാരാ മെയിൻ നോക്ക്. എംബറർ മുത്ത് വെൽക്കം. ഞാന് ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ വെച്ച എംബറെ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കി. സ്വിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടച്ച് വിളിക്കുന്ന ആദ്യം സ്വിച്ചിലേക്ക് മാറ്റി. ഇത് ദിവസം മാറ്റിക്കൊടുക്കല പണിയല്ലേ. നോക്കട്ടെ, ഇത് കളിച്ച് സെറ്റാകുന്ന നമുക്ക് ഡിവിഷൻ കളിക്കാണ്ട് കണ്ടല്ലോ. ഇത് കളിച്ച് സെറ്റാകട്ടെ. ആ ടച്ച് വിളിക്കുന്ന നമുക്ക് ടച്ച് പോയ പോലെ ഫീല്. ഇന്ന് രാത്രി കളിയുണ്ടടാ. ഇന്ന് രാത്രി നെതർലാൻഡും അൾജീരിയയും ഉണ്ട്, ലക്സംബർഗും ഇറ്റലിയും ഉണ്ട്, ലെബനനും യമനും ഉണ്ട്. ജൂലൈ 30 വരെ 2 വന്നിട്ടുണ്ട്. 12 വേൾഡ് കപ്പ് തുടങ്ങണേ. We'll be getting underway very soon. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Well, there's the impressive figure of Christian Vieri. What a left foot he has. And quite a frame. Yeah, possibly one of the last of the old-fashioned strikers. Big, powerful and direct. ആദ്യമത്തെ വെൽക്കടാ. CR7 മെയിൻ വിത്ത് റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസ് വിത്ത് QC 90. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉണ്ടാക്കന്മാര് വേൾഡ് കപ്പിന്റെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവരും. ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ചെലവാക്കിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ ബസ്സില്. ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ചെലവാക്കിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ. ഇവര് ഓരോ അപ്ഡേറ്റിലും ഓരോ സീസണും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഓരോ ഇയർ കഴിയുമ്പോ പുതിയ കാർഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം. ആളെ വരുന്ന കാർഡ്സിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ഹാദി എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഹാദി? കാണാനില്ല കേട്ടോ ഹാദി ഇന്നൊന്നും. The idea was a good one. The execution of it not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Vitinha. Brahim Diaz. He's had a shot! അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗെയിം പ്ലസ് CR7 എടുക്കാൻ പറ്റും. ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു? ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബാക്ക് വരണ്ടോ? ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Paris Saint-Germain with their first corner, the first in the game for either side actually. Messi goes short. Zanetti, can he finish? കെയിൻ എടുക്കണോ? കെയിൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലടാ. CR7 കെയിൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. CR7 കെയിനെ കണ്ട നന്നായി കളിക്കും. This is Eto'o. Can he get away here? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Borussia Dortmund yet to have an attempt on goal. No way through. Quality ball.
Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? സ്ത്രീക്കത് എവിടെ പോകണ്ടേ ശേഷം നടത്താൻ പോലെ ബാക്കി സേവ് ചെയ്താൽ മതി സേവ് ചെയ്താൽ മതി. And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. നിങ്ങളാരും അനാവശ്യമായിട്ട് വെറുതെ ഇത് കളയണ്ടോ, കോയിൻ കളയണ്ട. സേവഡ് കോഴ്സിനും കട വെച്ചോ, ഞാൻ അതേ പറയും. കാരണം പുതിയ സീസണാണ് വരാൻ പോണേ. കൊനാമി എന്താ കണ്ടുവെച്ചേക്കണെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാ പറയണേ നിങ്ങള് പരമാവധി കോയിൻ സേവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല പാക്ക് കണ്ടാൽ മാത്രം കറക്കുക. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. The first breakthrough. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. And here's Vieri. And it's Vitinha. Vitinha touches it back. Now it's Messi. Messi. And a chance! എല്ലാരും ഫുൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആയിട്ട് പോകും നാളെ കൊനാമി റീച്ച് ആകും. സത്യം അല്ല, പൊതുവെ അവന്മാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. പൊതുവെ അവര് എന്താ പറയാ ഇതിലെ വ്യത്യാസം വരുത്താറില്ലല്ലോ. Borussia Dortmund can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Kimmich did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Vitinha. That's gone loose. Vitinha cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. ഇവന്മാരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു എന്താ പറയാ സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇവന്മാര് ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആവണ്ടല്ലോടാ. ഇവന്മാര് ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസാ. ഇവന്മാരെ ഒരിക്കലും തപ്പാൻ പറ്റത്തില്ല, വിശ്വസിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ന്യൂ ഇയർ സ്റ്റാർട്ടഡ്. അതെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കോയിൻ സേവ് ചെയ്തോ, അടുത്ത സീസണിൽ ന്യൂ ഇയർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോയിൻ സേവ് ചെയ്തോ. മുതലാക്കാം. There was a genuine flow to this game as well as intent, but I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Borussia Dortmund have played well here and they have the all-important lead. It's 1-0. Shapes to shoot. Paris Saint-Germain are back on level terms. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And the pass is intercepted. Now it's Mbappe. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Looking for options for movement. He's picked his way through. Goes for a shot! Oh, what has happened here? And they've got rid. And it's Messi. Now it's Brahim Diaz. Foot in. Now who's going to be first to this? Kimmich herring after the ball here. Oh, sweet feet. Now there's a great chance. chance. And there's a race for the ball. And the chance ada. Great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Brahim Diaz. That is good alertness. Long ball looking to counter. Half an hour gone in the second half. And here's Vieri. Oh, he's going to be pulled back for that one. പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ബെസ്റ്റ് ടൈമാണിത്. 1 or 2 months കൊണ്ട് നല്ല സ്കോർ ഇല്ല. അതാണ് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര പവറുള്ള സമയമാണിത്.
ഞാൻ അക്കൗണ്ട് വേറെ എടുത്തിന് കൊടുത്ത് പുഷാക്കാൻ. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. അതേ അനക്കൊന്നും നടക്കണില്ല. അനക്കൊന്നും നടക്കണില്ല. പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ് 100 വന്ന് കൊടുക്കാം. അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ 250 പോയതിന് വന്നോടെ ആയിക്കൊണ്ടില്ല. 250 അവര് പറഞ്ഞത് ചെയ്യൂടാ. അവന്മാര് പറഞ്ഞോലേ ജയിച്ച കളി തോപ്പിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ ഇവന്മാരെ പറഞ്ഞു ചെയ്യാണ്ടിക്ക. ഓപ്പണന്റ് ജയിക്കണം ചോദിച്ചാൽ അവർ ചെയ്യും. പിന്നെ അതിനപ്പുറം പറഞ്ഞില്ല. It's hit the crossbar. Oh, that's a brilliant save. Well, if they're looking to win this, they're certainly going about things the right way. ഞാനിപ്പോ ടൂറ് ഫ്രണ്ട്ലി ഓൺലി സമാധാനം മതി ഷോർട്ട് ടൈം വേണ്ട സത്യം. ഞാൻ തോറ്റ് പാടുത്തവാ. അത് തോറ്റ് പാടുത്ത്. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. Messi considers his options. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. Now it's Eto. And here's Messi. Showing good feet. എടാ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ ഫൂൾഡാ, ഓൻ ചെയ്യുമ്പോ ഫൂളില്ലടാ. ഇത് തേങ്ങയാ. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. 2 added minutes has been indicated. He's going to be disappointed with that. Now it's Cruyff. നിർത്തടാ. രാത് പിടിക്കത്. Nothing to separate the sides in the end. 40 ലോസൊക്കെ ആയി. സർവ്വസാധാരണ ഞാന് 12 ലോസ കറക്റ്റ് കണക്കുറക്കാരൻ 12 ലോസാണോ. ഇപ്പൊ 24 ലോസായി. ഇപ്പൊ 24 പ്ലസ് ലോസായി. SH നാട്ടിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. നല്ല പാസ് ഡിലേ, ലാഗ്, ടൂറൊക്കെ നല്ല ഉണ്ടാകൂടാ. അത് നിലവിലെന്ന് വെച്ചാല് ഇവര് സെർവറിന്ന് അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ലടാ. ഇവന്മാർക്ക് ആകെ അറിയാം പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം അറിയാം. അതിനെ കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കണം, എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടും, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, ഇത് കളിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടും, ഇതൊന്നും ഇവർക്കുമാർക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇവന്മാർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. കളിക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ കുറെ ആൾക്കാരിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാല് സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, അവര് നല്ലോണം കളിക്കുമല്ല. ഇനി അഥവാ കളിക്കാതെ ഏത് പൊട്ടനായാലും വലിയ സ്കോർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ ചെലവാക്കും. ഇപ്പൊ നിലവിലാണ് ഇപ്പൊ നടന്നു കൊടുക്കണേ. ഇവന്മാർക്ക് പൈസ വന്ന് തുടങ്ങി, അതിനുശേഷം ഇവന്മാര് ഗെയിം ഫുൾ അലമ്പാക്കാൻ തുടങ്ങി. എപ്പോ അവിടെ ഇവര് എന്താ പറയാ പൈസക്ക് വേണ്ടി കളി തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതലേ ഈ ഗെയിം ഫുള്ള് പോയി തുടങ്ങിയതാ. ഈ ഫുട്ബോൾ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഗെയിമില്ല ഇവരെങ്ങനെ നോക്കിക്കണം. അത് അതിന് കണക്കായൊരു ഗെയിം ഇറക്കണം. നമുക്ക് തലേണ്ട് നമുക്ക് ഉറക്കരുമോ? നമുക്ക് തലയില്ലല്ലോ. മാത്രല്ല പ്ലേയേഴ്സിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ എടുക്കണം. ഭയങ്കര പണിയുള്ള സംഭവം അല്ലേ ഇത്. ചെറുതാ വലക്കട ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര പണിയുള്ള ഇതാണല്ലോ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. ഭയങ്കര തലവണ്ടില്ലേ. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കളിക്കടാ രണ്ടാണ് കേരിക്കേ. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Nice control.
And he is deftly away. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And he's in on goal. The unmistakable Daniel van Baalsen. One of those players that's been there, done it, got the T-shirt. And perhaps that's his greatest strength, Jim, his experience. Certainly one of them, Peter, although for me his all-round game is what impressed most. He's a credible goal threat too, both inside the box and from range. Yeah, he's got one mighty shot on him. I think it's true to say he once burst a ball while taking a free kick. I can actually imagine that. Cruyff really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Vitinha. Yeah, I've had a quick review I can't wait to buy it, so huh? far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Looking for options for movement. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That is good pressure, just hounded him off it. Seedorf can see things others. ഇതെന്താ സംഭവം? മെസ്സി അതിനൊക്കെ കീഴിന് വരണേ. This is Batistuta. ഛെ, Look at and the shot. ആലാരം മെസ്സിയും. Who's going to get there? ശ്യാമ സി ബി പക്ഷെ അയാളെ സി ബി കാണത്തില്ല. Vitinha. ആ മെസ്സിയാ ഭയങ്കര അടങ്ങറടാ. Seedorf did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. പൊട്ടത്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടത്തരോ. അതിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിയേ. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half time now. Well, it's Lopez. Casemiro. Platini. Alexander-Arnold does well not to be outdone there. Challenged just a bit on the firm side. Seedorf. And it's Michel Platini. And that signals the ബ്രോക്ക് ആകാ പ്ലെയറിന്റെ ഓപ്പണന്റ് ഗോൾ പോസ്റ്റില് watch, not by any means. ബ്രോ ആക്കണ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഓപ്പണന്റ് ഗോൾ പോസ്റ്റിലിട്ട് ഒട്ട് വിട്ടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞേ. reflections on the first പറ 2017, 18, 19 പീക്ക് സത്യടാ അതിനെക്കാട്ട് വലിയ ഇയേഴ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. More courage in the second half. നാളെ എന്തൊക്കെയാ വരണം നോക്കാം. നാളെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഓഫീസിലായിരിക്കും. പക്ഷെ പെസ് നടത്തി ഇവര് ഈ ഫുട്ബോള് ആയപ്പോ ഇവര് കാണിക്കുന്ന കണ്ടാ അറിയാ പണി അറിയാത്ത കൊണ്ടോളത്ത് അല്ല അവർ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലടാ. ഈ ചിന്തിച്ചു നോക്കിനി ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളില് ഒരൊറ്റ ഗെയിം റൺ ജയിക്കണമെങ്കിൽ പണി തന്നെയാടാ. നമ്മളിങ്ങനെ തന്താക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇതാക്കിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. ഇത്രപാട് രാജ്യങ്ങളില് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Alexander-Arnold spots it and intercepts. He's going to be disappointed with that. Has a look and plays it forward. Hit Cruyff. It's loose and there's a race. അപ്പൊ നാളെ അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ലാന്നല്ല. Simply have to tip his അപ്ഡേറ്റിനെ അവർ പറയത്തില്ല. അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. It was a magnificent save. എനിക്ക് എന്തി സുഖം കിട്ടണ ഈ ഫാൻസ് ക്യാൻസലാക്കിട്ട്. Over and intercepts. And it's Lukaku. Platini. Now, can they get him away? Looking to play him in. And this is Batistuta. That could well leave a mark. അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ? അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ? അവർ പറയണ്ടല്ലേ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. Well, height could make all the difference on these set pieces. Alexander-Arnold plays it short. And that has sent him sprawling. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Borussia Dortmund are looking to go forward now. He'll try from distance. Well, he's had a decent crack at it. Just couldn't quite control it. Nothing wrong with the height and the contact.
പാസ് ചെയ്യാതെ ഫ്രണ്ടിലെ ഒട്ടുണ്ണ ഒട്ടുണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്നാ ഈ ഒട്ടുണ്ണ പറഞ്ഞ സാധനം എന്നാ He's quick to snatch it back. Oh, he's onto this. Oh, that's fabulous. And it's Xabi Alonso. Well, that is one way to stop him. Now it's Messi. Mateus. Almost 75 minutes on the clock now. Very little to report from an attacking perspective. ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടേ I think both teams can help themselves massively with better movement up front, Peter. There's just not enough happening at the moment. And essentially, their job is to find space, and that needs to start happening. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And this is Raul. Oh, there's a probing ball. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. That's really well manoeuvred. Just 5 minutes remaining now. Lam. And here's Messi. That was lovely, that. He is through here. Borussia Dortmund claiming a corner. ലൈക്ക് അടിക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക It's like land of the giants in there. And he's gone looking for safety. Messi. എടാ ഡിഗ്ഗിയ മതിയടാ എന്ത് സേവ് ഇത് Someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. എടാ ഓടുന്നതാണോ ഓടുന്നതാണ് ജയിക്കണേ ഡിഗ്ഗിയ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് എടാ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടണേ നമ്മള് വലിക്കാൻ പോയടാ നമ്മള് പ്ലെയറെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കണല്ലേ എടാ പ്രഷർ ചെയ്യാണ്ട് ഓടുന്ന വെച്ചാൽ ഓരോ പ്ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്യടാ ഓരോ പ്ലെയർ എങ്ങനെയാണോ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലാണ്ട് നമ്മള് തന്നാലും എന്താ പറയാ ഇതാക്കുന്നതല്ല ചില പ്ലെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മുന്നോട്ടേക്ക് ഇരിക്കും ചില പ്ലെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കോട്ടൊക്കെ ചെയ്യും അത് ഓരോ പ്ലെയർ മെയിൻ സെറ്റ് പോലെ ഇരിക്കും ഇതൊക്കെ പോട്ടല്ലേ നീ ഒട്ടുന്ന വെച്ച് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഓടുന്നെന്ന് പറയണേ ആരൊക്കെണ്ടാടാ ആരെങ്കിണ്ടെങ്കി വാ പോയാ നീ പോയാ അല്ല പറയാൻ പറ്റൂല കേരള വിജനാ ബ്രോ 1+1 കേരളാള് കേരിക്കോ എടാ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാ കളിക്കാര് ഞാനുണ്ട് ഞാൻ വരാന്നാ വന്നോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് ഫുള്ള് പഠിക്കുന്നവരൊന്ന് ലെവലായി കളിക്കട്ടെ മായാവേ നീ നമ്മളോട് അടിച്ച് ഇടുന്നോ ചായ കുടിച്ചാലേ എന്തൊക്കെ ഇട്ട് Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury and here's my നീ മുമ്പത്തേ ഉള്ളൂടാ
ഇവരായിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ കളിച്ച ഞാൻ പോയിട്ട് റെഡി ആയിരുന്നു. എടാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല ആരും ഉണ്ടാ. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ആരും പറഞ്ഞില്ല. കളി തുടങ്ങിയ ശേഷം ആൾക്കാർ വരുന്നത്. അടുത്ത കളിക്കാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ കൂടുതൽ കയറ്റേക്ക മതി. ഞാൻ കൂടുതൽ കയറ്റാക്കുള്ള. This game could flip on just how well Trent Alexander-Arnold can combine with his attack. I mean, so much depends on his ability to deliver absolute quality. And he started his career in central midfield, of course. Yeah, a position some say he should go back. Can he finish? They've got ഡിവിഷൻ എന്തായ അവസ്ഥ? ഡിവിഷന് 1770 എങ്ങാണ്. എടാ തോൽവി വെച്ച് മരണ തോൽവിടാ. 4-0 5-0 തോക്കണേ. കാരണം നമ്മളെ പ്ലെയർ കൺട്രോൾ കിട്ടണില്ല. എന്നിട്ട് മെല്ലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് ലാസ്റ്റ് എൻഡാതിന് മുന്നേ ഡിവിഷൻ വന്ന് അടുത്ത സീസൺ മുതൽ പുഷാക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാം. Neither of these two want to come off second best. And here's Lukaku. Lukaku! Oh, denied brilliantly. really anticipate. പൊതുവെ അതൊക്കെ ചന്തിക്ക് തട്ടി പോകേണ്ടതാണല്ലോ. ചന്തിക്ക് തട്ടായി. Lukaku played out wide. Neto is the key defender on that occasion. അവിടെ ഞാനിടുന്ന മാത്രത്തെ ഫോണില്ല. Lopez. കൊടുക്കട നീ കൊടുക്ക്. So, is it really plausible to have a hit from here? ആ പുഷ് ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ ഫോളാണ്. ഇതെന്തിനാ കളിക്കണേ? Fine save. Absolutely terrific reflexes, goalkeeping at its very best. It's a good run down the right. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And he's decided to go for it. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. That's very disappointing, it has to be said. Shot could be on. He might be, and he shoots. കീപ്പർ ടോപ്പ് 10 ഉണ്ടോ? ഇതിനെ ടെൻഷനകത്ത് കളി സത്യടാ. അത് മാത്രല്ലടാ, ഒന്നാമത്തെ 11ാമത്തെ പ്ലെയർ അല്ല 12ാമത്തെ പ്ലെയർ ആരാ? പോസ്റ്റ്. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. അടിക്കുന്നതൊക്കെ പോസ്റ്റ്. Is someone so often referred to as the defender's defender. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Iniesta. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Lopez. Alexander-Arnold finding him. Foolish header! ഹലോ, How they can clear their lines. ഒരു മിനിറ്റടാ. എങ്ങനെ Two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. അല്ലല്ല, ഞാൻ ലൈവിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എടുക്കാതെ. Plenty of appeals, but the referee is not interested. ലൈവിലാണ് അതുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. So your views on the first half? Well, I'm a little bit worried for them, the way they've looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed, so they might be only one down. ബ്രോ ഒരു കാര്യം പറയടാ. സീരിയസ്ലി പറഞ്ഞു. ഗോൾ മച്ചർ എത്തി 2500. വോട്ട് എത്തി 2500 പ്ലെയറാണ്. ആര്? Dortmund made the game's only breakthrough. It's Wonder. Back on the way then. Borussia Dortmund currently ahead by the smallest of margins. Looking to pass their way up the pitch. Stam defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He looked rushed. He should have waited for some movement. Well, it's not the best when it comes to decisions. ബിസിനസ് ഡീലല്ലടാ. ഇത് GT തന്നെയാണ്. ബിസിനസ് ഡീലാണ്. ബിസിനസ് ഡീൽ നമ്മള് ഇതാക്കത്തില്ലല്ലോ. നമ്മൾ GT തന്നെയാണ്.
Casemiro, a player so deservedly decorated with praise and glory. Cross to the back post. മുത്തോണി കളിക്കൂടാ And the counter എനിക്ക് ഓരോ നല്ല പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ഓൻ എന്തിനാ പേടിക്ക് നിർത്തിപ്പോവാൻ നമുക്കൊരു പിടുത്തമില്ല. നമുക്ക് അതാണ് എന്താ പറയാ ചെക്കനോട് ദേഷ്യം തോന്നിയേ. അവരുടെ അനാവശ്യമായിട്ട് ആ സമയത്ത് നിർത്തിപ്പോയാടാ. ഓൻ കളിക്കുന്ന എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞാനും ഓനൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാമോ. എന്റെ ലൈവോട് ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് ഓനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഓൻ എന്തിനാ നിർത്തിപ്പോവാന്നൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇതുണ്ടായില്ല. Now it's Messi. Threads one in. Now he's running away. And the finish! ബ്രോ എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് കിട്ടി. എവിടുന്നാ കിട്ടിയ ബ്രോ വെൽക്കടാ. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Hello. Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Substitution in Borussia Dortmund can now introduce the first of their substitutes. Borussia Dortmund are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough they'll get another break. And it's Messi. And Messi! And collective relief etched on the faces of the defenders. Seedorf is there and he can pick it up. 75 minutes played. Iniesta. Vitinha. This is a promising build-up. And he is deftly away. Oh, he's defended very well against those tricky feet. And here's Mbappe. Looking for a run. That was good alertness. Now it's Fieri. Bit of an appeal, but nothing doing. Ball swung in. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. He's shifting through the gears here. Promising position. That's a throw. The chance of it, Messi കൊണ്ടുപോയി 6 അടിച്ചടാ. മെസ്സി കൊണ്ടുപോയി 6 അടിച്ചടാ. കോപ്പ് കളിക്കടാ. ഞാൻ നോക്കടാ. ജിസ് മുത്തായി ജിടാ അടുത്ത ആൾക്കാരെ കേൾക്കോട്ടോ. അടുത്ത ആൾക്കാർ കേൾക്കും. Good enough in the eyes of their people. കോപ്പ് ഇത് ഒരു കളി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കാം. കേന്നാള് കയറി അടുത്ത കളിക്കാവേ. ജെയ്സൺ ബ്രോ വെൽക്കടാ. വെൽക്കം. അത് ചെറിയൊരു ചർച്ചയിലാണ്. അതാണ് മേക്ക് മോട്ടാക്കണേ. എല്ലാവരും ലൈവിൽ കയറുന്നവർക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
എന്ന രീതിയിൽ വേറെ പുതിയൊരു ഫാമിലി എന്ന രീതിയിലും കൂടെ അത് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആർപി രൂപേണ നമുക്കെല്ലാം കൂടി ഒരു പേര് കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് നമുക്കൊരു ആർപി രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അത് വിട്ടേക്ക്. അത് അതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ചെയ്തതല്ല, അത് ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതലാണ്. അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം നമുക്ക് വഴിയെ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. നാളെ CR സാനിപ്പിക്കാട് വരട്ടെ കാർഡ്സ് ഒക്കെ വരട്ടെ. എടാ നല്ല നല്ല കാർഡ്സ് വരൂടാ ജേസന്മാരെ, നല്ല നല്ല കാർഡ്സ് വരും. നിങ്ങൾ പേടിക്കുക വേണ്ട, അടിപൊളി കാർഡ്സ് വരും. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So things are underway. കർവ് അടിച്ചതാണല്ലോ. Eto is offering a right smile there. Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't bother him at all, Peter. He just delivers without fail time and time again, and often in a way only he can. Takes the shot! Certainly made the right decision there to hit it first time. ഞാൻ വോയിസ് കുറച്ചൊന്ന് മൂട്ടാക്കാണ്. ഓക്കെ, Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Casemiro. Now it's Cruyff. Side yet able to force a breakthrough here. Can they get it away? It's headed upright. Well, the finish certainly didn't match the build-up. Martinez has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Paredes does not want to be outdone there. That's been intercepted. That was well played, well stopped. They can break here. Pinches it off him. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Batistuta. That's just playing it safe and simple. And claimed it back swiftly. Now it's Martinez. This is Batistuta. Messi. That's the keeper's ball. That was never going to make it. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of it. Looking for the run. And this is Eto. Shot could be on. Oh, here we go. Goal! Borussia Dortmund! Borussia Dortmund have broken through. It's 1-0. Yeah, just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Seedorf conjures time and space where few can. That was good pressure, just hounding him off it. Ooh, can he get onto this? Nicely intercepted. This is the time you need that pace. Great vision. Martinez. Martinez has been caught there. It's a foul. Well, if he truly fancies his chances from here, he's going അത് ഗോളടിച്ചില്ലടാ. ഞാൻ രജിസ്റ്റർ എണ്ണയിപ്പിച്ചടാ. സ്കറിയസ് ചെന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ഞാൻ കമ്മിന് വെയിറ്റാവേ. ഞാൻ ഗോളടിച്ചില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗോളിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തേ. ഞാന് ഗോളടിക്കണേ നേരത്തെ അടിക്കത്തില്ലേ. ഞാൻ ഗോളെടുത്ത് വെറുതെ ഓടി. അതൊന്നും ഗോളായി പോയി. So a steady
solid and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Borussia Dortmund just ahead then as we reach 45 minutes. Displayed on the screen. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. This game is there to be won, and a minor tweak maybe all needs to change it. Borussia Dortmund leading via the game's only goal, 1-0 at the break. Second half is up and running. Borussia Dortmund currently ahead by the smallest of margins. Can he get on the end of this? Oh, that's a... And Messi! It's a goal! They have come roaring back! And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Batistuta! Oh, it really is a finish of the highest order. And the game is well and truly turned on its head. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. Argentina leading now. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Goes for goal! Oh, nearly, but not quite. He's never the type to turn down a challenge, is he? It's beyond the defence. Casemiro. Seedorf. Threads one in. This is Messi. And Messi! And that's a good finish. Again, we are level. What a contest! Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Not the manager, I think. It's all happening. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So the manager can make a change for the first time in the game here. So again, we have parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is it. Oh, that's ambitious. It's anyone's ball now. Nice bit of trickery. Tries from a long way out. Gave it a go, but off target. Well, he's hit it well enough for me. I suppose it could be a deliberate attempt to just draw that defence out. Engages and forces him off the ball. Has. Oh, some astute defending there. Off the pass, but can he get there? Paredes really struggling to influence the game. Oh, he needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. This is Messi. Lam plays it in. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Now there's a fine ball. Oh, that could be pivotal. So is that it? Is this the moment they stole it? Well, they've done the hard part, now to survive the last few minutes. There will be... Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question. How long... And the shot!
Platini. Borussia Dortmund are looking to break at pace. He's picked his way through. Can he get it through? Tries a shot! Hits the net! And surely that does it! Perfect time! Decisive strike! And that's that. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that. Messi ആണോ taking in ഓപ്പണിന്റെ the ആദ്യം accolades, അർജന്റീന having വരാം been made പക്ക അർജന്റീന man of the വരാം match, and പക്ഷെ ഞാൻ ഫേക്ക് deservedly ഷൂട്ട് അടിച്ച് so. ഗോൾ ചെയ്യടാ Memorabilia from today's അത്ഭുതം To turn around victory from the jaws of ഞാൻ ഫേക്ക് defeat. ഷൂട്ട് അടിച്ചു പക്ഷെ ഗോൾ ചെയ്യരി This has been a very composed അതൊക്കെ response when trailing. There was no sense of anxiety, just a belief അടുത്ത to ഗോൾ stick to കളിക്കേ the game plan and stick together. And it's been a very ജീത impressive ജീത turnaround. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. ഇതൊന്നും ഞാൻ അടിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ റൺ ചെയ്തിയാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അടിക്കാത്ത സാധന ഇതൊക്കെ ഞാൻ റൺ ചെയ്യാത്ത സാധന മെയിൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഫുള്ള് അതായത് എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടല്ലേ ഗോള് തരണേ എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ഇരുവായിരിക്കും അല്ലല്ലേ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഏതാ ഗോള് ഡിപ്പിങ് അന്ന് ഞാൻ ഈ ഗോൾ കീപ്പർ കയറ്റി പോണേ ജോസഫേ ഞാൻ ആവശ്യം ഗോൾ കീപ്പർ കയറ്റി പോകണില്ല ഇങ്ങനെ പോണേ ഞാൻ ഫേക്ക് ഷോട്ട് അടിച്ചാ നോക്കിരി ഞാൻ ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇട്ട് നോക്കിയാ ആ ഗോള് കയറി നോക്കിയേ ഗോൾ കീപ്പർ മീറ്ററാടാ ഇതില് എനിക്ക് കയറി വരുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് എടാ നീ പുഷ് ചെയ്യാണ്ട് കയറി വരത്തില്ലടാ ഞാൻ വെച്ചാൽ നീ പ്രഷർ വയ്ക്കുമ്പോ ഗോൾ കീപ്പർ ഇങ്ങോട്ട് വിൽക്കണം തോന്നുന്നു എന്നാ സൗണ്ട് ഒന്ന് മൂട്ടാക്കട്ടെ ഒഫൻസീവ് ജയിക്കാണ് ഒഫൻസീവ് ജയിക്കാൻ അവിടെ കോപ്പ് കളിക്കാനാണ് കണ്ടോ കോപ്പ് കളിക്കാനാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 1v1 കളിക്കാം നിലവില് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്കിപ്പം നമ്മള് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ പഴയ പോലെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് മെമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് പോയാൽ പോലും അവർ അത് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ പക്ഷേ മണിയുടെ അടുത്ത് അലിഫുഗ്രേഡ് ചോദിച്ചാലേ ഞാൻ ഇവിടെ അവർക്ക് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ രീതിയില് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു പോസിറ്റീവാണ് കിട്ടിയത് അതുപോലെ ഇപ്പൊ മെമ്പേഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ രീതിയിൽ പണ്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും അതിന്റെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിസ്മാലിൽ വക്കിലെത്തിയിട്ട് ഇതിനിപ്പോ മാറ്റി എടുപ്പിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സിനെ ഓർത്തൊക്കെ ആക്ച്വലി ഡിസ്മാലിനായല്ലേ ഒരു എത്ര ഇനിയിപ്പോ 4 ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്മാലിനുള്ള കഷ്ടപ്പെട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത്
എന്റെ സ്കോഡാ ഏതോടെ സ്കോഡ് പച്ചവടി So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Begley. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, Massimo Ambrosini is certainly someone with a very Yeah, both as a winner and leader, multiple European and league titles. and he seems to do it all without any fuss. Yeah, you've got to remember, he's a bit of a late bloomer. He was probably affected by his injury issues in his youth. But his achievements alone after that, Peter, are pretty legendary. That is good pressure, just hounded him off it. Threads one in. Oh, well cut out, no margin for error there at all. That's really well cleared. Great vision. He's found a way through. Mbappe! Oh, that could be pivotal! Well, would you believe that? Stylish. ചെറിയ ഡിസ്കൗണ്ട് മീറ്റിംഗ് ആടാ നാളെ ഇൻസാഗി എടുക്കണമെന്നുണ്ട് ഗ്രൈഫ് ആൽബ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കൊനാമി മുഞ്ചിച്ച് കയറ്റുന്നു നാളെ ആരൊക്കെ വരണേ മൂവില് ആരൊക്കെ വരണം പറഞ്ഞേ I doubt very much that this was in the script. Rummenigge tries to play it through. Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Cruyff, the specialist in tearing teams apart. Vermaelen does really well there, he is strong. We all love a triumph, Peter, but the wiser choice would have been ball into box. Better, and so did he. This is the time you need that pace. And he's picked out the run. And the shots! And he's stuck it away. Borussia Dortmund back on level terms. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up sipping a goal at the other. And it's all
team to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. The pass is intercepted. Now it's Messi. Knocks it into space. And here's a chance for a shot! Goal, Israel! And they get themselves in front! Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Israel have their lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Rummenigge, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. That's been cut out, well played. Seedorf. Rummenigge. Cruyff picks it up out wide. He's shifting through the gears here. Oh, right place, right time. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. 2 added minutes has been indicated. And it's Seedorf. Oh, that's close, and that will be the last of it. It's half-time. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. Today for everybody to please Neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Substitution in progress. And they get things going again. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And it's ended up in no man's land. Mateus. That's been intercepted. Cruyff. Well, played right into his path. That's an excellent interception. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now it's Saviola. That's good running with the ball. It's a lovely neat pass. Platini, he's picked his way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And the whistler's gone for a reckless challenge there. ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിലീറ്റ് ആക്കി നോക്കല്ലേ എന്നിട്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കിയേ ഞാനിവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗിലടാ അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാത്തത് ചോദിച്ചു തരാൻ നോക്കിയില്ല Mbappe, that pass isn't the best. Rummenigge being hounded, manhandled at times. Yeah, what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually they might just get that little bit. Real chance! Oh, that was a brilliant save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played.
Now it's Bale. Looking for a runner. It's not gone well. And Rossini. Oh, easy pickings there. Hoisted in. It's played by the keeper. Half an hour gone in the second half. Now, what about a counter-attack? Borussia Dortmund really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Guardiola was in no mood for any of that. Stan cuts it out. Driving forward. Great running on show here, but ultimately there was no way through. Not going to get any further than that. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. And they get him away. Shot! Surely! So smooth, a signature finish. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. Israel can make their change now with a break in play. Back to parity, and there's barely any time left. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Bale. And that is as far as it goes. So it is something for both, but ideally for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. Please You look back on the game then, Jim. Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Begden alongside me and to wish you all a very good evening. ഞാൻ ഇറങ്ങാണേ. ആരാണ് ഈ കീപ്പറെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്? എനക്കറിയില്ലടാ. ഇതാരാ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നത്? ഡിയാടാ? സൂപ്പർമാൻ കടയിൽ കളിക്കണേ? ലഡു സൂപ്പർമാനാണ് കളിക്കണേ. മിക്കവാറും ഇത് ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടാ. നാളെ വന്നിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് നേരത്താണ് ലൈവിൽ വരാം. ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ആയിരിക്കേ. അല്ലേ?
ഓർക്കെല്ലാം പെയ്തടാ 10:54. അയ്യന്റെ 80 പ്രൈസാ എങ്ങനെ? എടാ ജോസഫ് ബാഴ്സലോണ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാത്തൊക്കെ ആയി. മറ്റേ പിന്നെ എടുത്തതല്ല ജേഴ്സൺ എങ്ങനെ പേര്? ജേഴ്സണാ അങ്ങനെ ആരും എടുത്തതല്ല. വേർവിലെ ഗോളി വേർവിലെ ഗോളോ ദൈവമേ പോലെ എന്തൊക്കെ പേരാടാ. നാളെ നമുക്ക് ഇത് ഗിവ് കൊടുക്കാം. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're very much on the way now. Isn't it a real നമ്മുടെ ടീമായിരുന്നേ എന്ത് മൂഞ്ച കളി കളിച്ച നമ്മള്. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ജയിച്ചാ, ഭാഗ്യം കൊണ്ട് തന്നില്ലേ. And he can step into midfield and spray a pass with top precision. Yeah, there's a beautiful purity about the way he strikes the ball, and he can smack one too. Takes a shot. Goal! Manchester. ജോർഡൻ അല്ലേ. One sweeping move. നമ്മളെ കൊനാട്ടയും ഡംഫ്രീസിനൊക്കെ എടുക്കുക മുതലാവും നമ്മൾ. The key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. I doubt very much that this was in the script. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Messi, and here's Mbappe. Real chance. പാസ് അതില്ല ആര് അനക്ക് ഒന്നാമത് കോപ്പ് കളിമര്യാദ കളിക്കാറില്ലടാ. Moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Manchester United are doing very nicely, thank you. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Pressure stays on, it is a corner. ലാസ്റ്റ് കളി കളിക്കാം. ലാസ്റ്റ് കളി തന്നെ മതി. നമ്മള് കൊറേ ഷോട്ട് അടിച്ചിന്, ഒന്നും മുതലാക്കാൻ കഴിയില്ലടാ. A reprieve for the time being, and he's picked it up out wide. Oh, sweet. Cruyff made it all look. ആളിഞ്ഞിരിക്കാൻ കോട്ടായിരുന്നോ എന്തിനാ എല്ലാം കണക്കടാ മതിയടാ. ഗോള് കേറിയില്ലല്ലേ. പക്ഷെ ഗോള് കേറ്റു. Stam calmly anticipates. Out towards the flank. Where it came from. എന്ത് ചെയ്യാനാ ക്രൈഫ് ഒന്ന് കളിച്ചേ. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Thuram spots it and intercepts. Seedorf. Borussia Dortmund are still behind as we reach out for half-time. And here's Eto. Thinks about the shot. Decent shot! It's bounced back off the post. He almost caught everyone out there the way he just eked out. കളിക്കുന്നോണ്ടാണ് ഞാൻ കേൾക്കണേ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചില്ലേ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചില്ലോ നീ.
Piercing and with pinpoint accuracy, he forces it through. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest You've got to give the scorer his due. And the whistle goes for half-time. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. ദൈവമേ ഒപ്പല്ലേ വരണേ സെക്കൻഡ് ഗോള് പുള്ളി അടിച്ചേ അത് നോക്കിയില്ല ഞാൻ ആരെ ഗോൾ അടിച്ചേ അത് നോക്കില്ല ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഞാൻ അടിച്ചേ They need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. So straight into the second half. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Guardiola. That is good alertness. Borussia Dortmund needing a change of fortune here. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Guardiola. Costa Curta is a perfect combination of brain and brawn. Messi. Koeman simply refused to be outdone there. Messi. Searching pass he's played there. Last minute. And they can counter here. And it's Messi. And here's Eto. Platini gets into a good position. Last match. For a corner. Corner number 2 then. Oh, great leap! Tomorrow is special. Tomorrow is special day. അവര് എന്താ പറയാ അവര് പറയുമ്പോ തിരിയോ എന്തെല്ലോ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ട്. Borussia Dortmund really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking. Oh, he's been caught on it here. Well, there's contact there. എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. Oh, it's a penalty. And that really is the last thing they wanted to do. മുതലാവും നോക്കാം. ആർക്കറിയാം. ബാക്കി അതാ ബാക്ക് റൊണാൾഡോന്റെ ഒരു ഇതേനുണ്ട് ഇൻസാക്കിക്കുള്ള ബാക്ക്. ഇൻസാക്കിക്കുള്ള ബാക്കില്ലേ റൊണാൾഡോനല്ല ഇൻസാഗി ഒരു ബാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. റൊണാൾഡോന്റെ ഒരു ബാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇൻസാഗി ക്രൈഫ് അവരൊക്കെ വരണം തോന്നുന്നു. മൂടില്ല കളിക്കാൻ. Well, this is nothing less than they deserve, Peter. They're in the driving seat now. Corner given. റൊണാൾഡോ ബാക്ക് എത്ര പോയനാ? മിക്കവാറും 1500 1800 റൊണാൾഡോയുടെ ബാക്ക് വരുന്നത്. 1500 1800 അങ്ങനെ വരും. Messi with the short one. Shapes to shoot. Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Well, he's looked very lively. He really wants to put this game to bed. ഹാരിക്കേൻ എടുക്കണം. റൊണാൾഡോ മതിടാ. ഹാരിക്കേൻ വേണമെന്നില്ല, റൊണാൾഡോ മതി. റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ബെറ്റർ ഹാരിക്കേനെ കാട്ടി. അത് ഗോൾ പോസ്റ്റർ നോക്കണം. റൊണാൾഡോ 2000 കാണും എപ്പിക് പ്ലെയർ മാനേജർ മിക്കവാറും. സ്ട്രക്ചർ വെൽക്കടാ. എടാ ഞാൻ ഈ കളിക്കിനവിടെ ഉണ്ടാക്കാണേ. മൂടുപോയി. ഗോൾ പോസ്റ്ററാണോ അറിയത്തില്ലടാ, വന്നാലേ അറിയോ. ഗോൾ പോസ്റ്ററാണെങ്കിൽ കണ്ണും കൂടി എടുത്തോണ്ട നിങ്ങള്. ഗോൾ പോസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ കണ്ണും കൂടി എടുത്തോ.
Snatches it off him. Stam. Messi might just make this. Lam has created one goal already. And it's Seedorf. 4 added minutes has been indicated. Vieri, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Has a look and plays it forward. ഇത് പറയുമ്പോ സത്യോ പട്ടി മാനേജർ ക്യൂസ് ചെയ്യാടാ. ക്യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമില്ലടാ. 90 ഇല്ലേ, 90 കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ തോന്നി. ക്യൂസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും നീ ബോക്സ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് വേണേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരാൻ പോണേ. അതാണ് അവരെ പൊതുവെയുള്ള ശീലം. എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവരട്ടെ. എടുത്തു നോക്കാം, നോക്കാം. അവനല്ല ഇവന്റ് അങ്ങനെ. അപ്പൊ എല്ലാരോടും ഗുഡ് ബൈ. ലോസ് അല്ലടാ ഇത്, ഇതാടാ ഫ്രണ്ട്ലിയാടാ. ലോസ് നോക്കണ്ട. എന്താ പറയാ, മെയിൻ്റെ പോയിട്ട് കളിക്കണേ. അപ്പൊ ഫോക്കസിലൂടെ കളിക്കണേ. ജോസി റോബി ഹൈഡാ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. റൊണാൾഡോ ഗോൾ പോസ്റ്ററാണ് എടുക്കണം. റൊണാൾഡോ ഗോൾ പോസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ണും കൂട്ടി എടുത്തോട്ടോ, ഒന്നും നോക്കണ്ട. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കാർഡായിരിക്കും. കാരണം ഈ ബിഗ് ടൈം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ കാർഡായിരിക്കും ആ കാർഡൊക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഗുഡ് ബൈ.